Hey guys, Rafael here, amigos, Rafael aquí. Here we have a Pennywise balloon, half scale. Aquí tenemos un globo de Pennywise, de media escala. It fell and broke, se le cayó y se le quebró. So the client sent it to me, already glued. Me lo mandó ya pegado. So what we're going to do is reinforce it and fix it and paint it. Vamos a reforzarlo y pintarlo. Okay, I'm just getting some nails. Estoy agarrando unos clavos and bending them y doblándolos. And these are just going to be pins to help support the division there. Eso nada más van a ser para soporte en la división que tiene aquí. Okay, so here's one. Ahí va uno. Some crazy glue. Un poco de cola loca. Okay, what I'm going to do now is create a little trench. Lo que voy a hacer es crear una zanjita donde está la quebradura. Okay, there it is. And we're going to add putty on there. Vamos a ponerle pasta. That will reinforce the crack. Okay, so I cleaned it up with some alcohol. Lo limpié con alcohol. And I'm going to use, voy a usar plastic metal bondo. Okay, all sanded, ya está lijado. Let's put some primer. Vamos a ponerle primer and we'll continue with whatever flaws may come up. Y luego continuaremos con cualquier cosa que no esté bien. Okay, so I ran out of my favorite build-up primer. Se me acabó el primer que me gusta mucho, color beige. It was color beige, so I used just black primer. Así que utilicé mejor lo que tenía. Primer negro. Alright, so I changed the primer. I did white primer. Utilicé primer blanco. Alright, so now we're going with a little bit of darker red, un poquito de rojo más oscuro in certain areas. Alright guys, so here it is. Aquí está, amigos. Alrighty. Alright, till next time. Hasta la próxima. Hope you learned something.